cashier prepares the Demand Collection Balance Report DCB in the branch office on the first working day of every month and hands it over to the concerned field officer. సార్ మీ ఏరియా డిమాండ్ కలెక్షన్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్ ఇందులో ఏమైనా మిస్ చేశానేమో చూసి చెప్పండి. ఓకే, నేను చూసి చెప్తానులేండి. ఓకే సార్. On the scheduled date, the field officer leaves the branch office with the demand collection balance report and the receipt book to collect the dues from the clients. నమస్తే శివపార్వతి గారు. నమస్కారం అండి, కూర్చోండి. ఈరోజు ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టాలి కదండి? ఒక్క నిమిషం అండి. అలాగే రీపేమెంట్ షెడ్యూల్ కూడా తీసుకురండి. ఇదిగోండి సార్ రీపేమెంట్ షెడ్యూల్. ఇది కూడా మీ రీపేమెంట్ షెడ్యూల్. ఒకసారి సైన్ చేశానో లేదో చూసుకోండి. సంతకం చేయండి. సరిగా ఉందో లేదో చూసుకోండి. సరిగానే ఉందండి. ఓకే శివపార్వతి గారు, వెళ్ళొస్తామండి. థ్యాంక్స్ అండి. After completing all the recoveries for the day, the field officer comes to the branch office. The field officer takes out the cash, receipt book and demand collection balance report from his bag. The field officer counts the cash and bundles it and adds up the amounts in the collection column of the demand collection balance report. The field officer prepares a denomination slip in duplicate for the cash. The field officer tears off the second copies of the receipts he had issued that day, cross-checks the total of the collection column of the demand collection balance report with total cash collected and the totals of the receipts issued on that day. Once tallied, the field officer hands over the cash, the demand collection balance report, receipts and the copies of the denomination slip to the cashier. రేష్మ గారు, ఇది రికవరీ అమౌంట్ అండి. The cashier counts the cash and tallies the same with the denomination slip, the demand collection balance report and the receipts. The cashier signs both copies of the denomination slip and hands over one copy to the field officer. తీసుకోండి సార్. The field officer attaches the denomination slip to the receipt book. The cashier pins their denomination slips to the receipts issued by the different field officers. The cashier checks the demand collection balance report for overdue arrear balances and updates the arrears register if needed and submits it to the branch manager. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. చెప్పండి. ఏరియర్స్ రిపోర్ట్ అప్డేట్ చేశాను, ఒకసారి చూడండి సార్. ఓకే, నేను చూస్తాను. రవిబాబు, ఇలా రామ్మా. సార్. The branch manager discusses the reasons for the arrear accounts with the concerned field officer. The
The cashier updates the cash book by entering the receipts and payments of the day. Then the cashier calculates the closing cash balance and after tallying it with the physical cash balance, prepares a denomination slip for the total cash collected by all the field officers on that particular day. The cashier hands over the cash, the denomination slip, the demand collection balance report and the cash book to the branch manager. సార్, చెప్పు. ఇదిగోండి క్యాష్. డిమాండ్ కలెక్షన్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్. డినామినేషన్ స్లిప్, కూర్చో. క్యాష్ బుక్. కూర్చోమ్మా. The branch manager verifies the cash with the denomination slip, the cash book and the demand collection balance report. ఓకే మేడం, ఈ రోజు క్యాష్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మొత్తం సరిపోయింది. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ క్యాష్ ని బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయాలి కదా, దానికి డిపాజిట్ వచ్చని తయారు చేయి. ఓకే సార్. ఓకే. డినామినేషన్ స్లిప్. సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. The cashier prepares bank pay-in slip by referring to the denomination slip. సార్, డిపాజిట్ స్లిప్ రెడీ చేశాను సార్. సరే బ్యాంక్ వెళ్దాం పద. ఓకే సార్. The branch manager and the cashier leave the branch office carrying the cash and the pay-in slip to deposit the cash in the bank. Since the cash to be deposited is more than 50,000 rupees, both the branch manager and the cashier go to the bank. The branch manager and the cashier return to the branch office after depositing the cash in the bank. కూర్చో అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే మేడం, క్యాష్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కి క్యాష్ బుక్ కి మొత్తం టాలీ అయింది. అంతా బాగా చేశారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే మేడం, ఇవి తీసుకెళ్లి ఎంట్రీ అలాగే చేసుకోండి. సార్. The cashier updates the cash book by referring to the pay-in slip stamped and signed by the bank officer. The cashier updates the loan ledger by entering client-wise repayment details as per the demand collection balance report. The cashier also enters the receipt numbers in the ledger. The cashier submits the cash book, the pay-in slip, the bank passbook, the loan ledger and the demand collection balance report to the branch manager. The branch manager verifies the loan ledger details with the demand collection balance report. The branch manager returns the cash book, cash deposit slip, loan ledger and the demand collection balance report to the cashier. The cashier keeps the loan ledger in the safe, places the demand collection balance report in the file and then places both the files in the file rack.